Goedemorgen. Goedemorgen, van harte welkom op de stamboekkeuring hier vandaag. We hebben vanmorgen de stamboekkeuring met een groep hengstveulens, merrieveulens. 3 rubrieken opnames voor veulenboekmerries. Een rubriek met een ruin en 3 veulenboekhengsten. Na afloop van de stamboekkeuring gaan we vanmiddag verder met de herkeuring. Mijn collega's vandaag op deze stamboekkeuring zijn Annemiek Elzinga en Wieneke Blom. En we gaan starten met het eerste hengstveulen. De uitslag van nummer 2, een hengstveulen met veel rasuitstraling, mooie lange hals, edel in het hoofd. Ook een veulen met een goede bovenlijn. Heeft fijn en droog beenwerk, is wel iets stijl gekoot in het voorbeen. Het veulen laat een takmatige stap zien, zou iets ruimer in de pas kunnen zijn.
Heeft een draf met veel houding, voldoende achterbeengebruik, zet ook het voorbeen ruim weg. Dit veulen krijgt een tweede premie. Result of number 2, she gets a second premium. Uitslag van veulen nummer 1. Een veulen met voldoende ras, ook veel rek in het lijf met een lange hals. Schouder ligt er iets stijl in, is goed in de bovenlijn. Het been heeft veel lengte in het voorbeen, ook voldoende droogbeenwerk. Een stap met voldoende tact en voldoende ruimte, zou iets krachtiger mogen doorstappen. In de draf laat dit veulen een goede houding zien, draaft ook met een
goede souplesse en goed lichaamsgebruik. Ook hierin zou hij iets krachtiger door mogen treden. Dit veulen krijgt een tweede premie. The result of number 1, second premium.
De uitslag van nummer 3, een veulen met voldoende ontwikkeling, ook voldoende ras. Wel een veulen wat iets meer lengte in het voorbeen kan hebben. Heeft een lange hals, is voldoende in de bovenlijn, zou op de lenden een iets geslotener kunnen zijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In stap is hij kort, zou iets meer ruimte mogen tonen. Is wel taktmatig in de stap. In draf laat hij voldoende tact zien. Nou, zou iets meer houding mogen maken. Zou ook iets meer door het lijf mogen lopen. Maar vanwege de correcte bouw en het correcte ras krijgt dit veulen ook nog een tweede premie. The result of number 3 gets a second premium.
voldoende rasuitstraling die iets meer lengte in de hals kan hebben. In de bouw zien we liever de bovenlijn toch iets geslotener. Het veulen is erg gezonken op de lenden, is ook iets hellend in het kruis. Veulen heeft wel heel fijn en droge beenwerk, is ook lang gekoond. Veulen laat een hele positieve stap zien, een ruime actieve stap. In draf daarentegen mist hij op dit moment de kracht, zou ook iets meer houding mogen maken in de draf. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie. The result of number 5, she gets a third premium, sorry.
Uitslag van veulen nummer 4. Veulen met voldoende ras, een heel edel hoofd. Is iets zwaar in de hals. De bovenlijn is voldoende. Dit is een veulen met een heel veel lengte in het kruis, wat heel positief is. Het beenwerk is voldoende droog en ook correct gesteld. In stappen zou dit veulen toch meer ruimte in de pas mogen maken. Zowel in het achterbeen verder onder de massa zetten, als ook het voorbeen ruimer wegzetten. In draf maakt hij een voldoende houding met ook voldoende achterbeengebruik. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. The result of number 4, she gets a second premium. Ja. Dat scheelt wel, hè?
Volgt hier de uitslagen van nummer 6. Een merrie die voor zijn leeftijd nog heel veel jeugduitstraling heeft. Ook met voldoende ras, edel in het hoofd. Mist iets nek, iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Er zit een goede schouder in met veel lengte. Ook een hele mooie schoft. Merrie is iets strak in de rug. Zou ook iets minder hellend in het kruis mogen zijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Ook correct gesteld in het achterbeen. In de stap is hij iets gehaast. Zou iets meer ruggebruik mogen tonen ook in de stap. En in de draf loopt hij ook iets te hoog in het tempo. Mist daarbij toch regelmatig de takt. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 6 she's accepted in the stud book without a premium.
Volgt hier de uitslag van nummer 10. Een paard met voldoende rasuitstraling, voldoende edel hoofd, ook voldoende behang. Die een lange verticale hals heeft, maar iets lichter in de hoofd-halsaansluiting kan. In de bouw zou die meer opwaarts gebouwd kunnen zijn. Heeft wel veel lengte in de schouder. Paard wat duidelijk in de bovenlijn de aansluiting op de lendenen mist. Die ook erg kort in het kruis heeft. Het beenwerken zou ook iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Heeft wel hele royale hoeven. In de stap is hij op de goede momenten voldoende takmatig, maar zou iets meer buiging in de sprong kunnen tonen. In de draf loopt dit paard erg op de voorhand, zou meer oprichting mogen laten zien. Mist ook in de draf het ruggebruik. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 10 is accepted in the startbook without a premium. De toelichting van nummer 7, een grootramige merrie die iets gerekt is, ook iets de jeugduitstraling mist. Zou ook iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Heeft wel een voldoende rasuitstraling wat mede komt door de lengte in de hals. Een merrie met een hele goede en lange schouder die wel iets geslotener in de bovenlijn zou kunnen zijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is in het voorbeen iets onderstandig. Deze merrie waardeert zich met name in de stap heel erg op. Daar heeft hij ook zijn plaatsing aan verdiend. Heeft een hele ruime stap met een goed achterbeengebruik, ook goed lichaamsgebruik. In de draf laat deze merrie een voldoende houding zien, ook heel veel ruimte in de pas met voldoende buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En op kop in deze rubriek nummer 8, een merrie met voldoende ras die iets opwaartser gebouwd kan zijn. Mist ook in de hele bouw de langgelijndheid iets. Heeft voldoende lengte in de hals. Zou in de bovenlijn, met name op het ruggedeelte, iets geslotener kunnen zijn. Merrie heeft ook een heel hellend kruis. Het beenwerk zou toch iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Is ook iets week gecoat in het voorbeen. In de stap laat hij voldoende activiteit en voldoende ruimte zien. Hetzelfde zien we wat terug op in draf. Laat wel voldoende ruimte zien, maar loopt iets in een hoger ritme. Zou ook iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. Ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie.
The result of number 7, she's accepted in the stud book with a third premium. And number 8 is also accepted in the stud book with a third premium.
De uitslag van nummer 12. Een merrie die door zijn lange hals voldoende rasuitstraling heeft. Dus ook voldoende licht in de hoofd-halsaansluiting. Heeft een hele lange hals, maar is iets vroeg rijp. Met voldoende lengte in de schouder die wel iets stijl ligt. Met name in de bovenlijn zou deze merrie geslotener mogen zijn. Is ook hellend in het kruis. Het beenwerk zou toch meer kwaliteit mogen hebben. In stappen laat deze merrie een ruime en actieve stap zien, dus daar is hij heel positief. In draf laat hij wel voldoende ruimte in de pas zien, maar loopt erg op de voorhand. Moet ook meer lichaamsgebruik tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 12, she's accepted in the stud book without a premium.
Zet hem maar even na. De uitslag van nummer 15. Een merrie met voldoende rasuitstraling. Komt met name door ook veel lengte in de hals. Een merrie die iets gerekt is in de bouw. Ook wat meer jeugduitstraling kan hebben. Heeft voldoende lengte in de schouder. Mocht in de bovenlijn moet hij gesloten zijn. Zowel op rug als op het lendengedeelte. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Is hard. Is correct gesteld. In de stap mist hij zo nu en dan tact. Zou ik iets actiever en vlotter door mogen stappen. Is wel correct in zijn voorbeenafloop. In de draf maakt deze merrie voldoende houding. Zet ook het voorbeen voldoende ruim weg. Maar is niet iedere keer taktmatig in het achterbeen. Zou ook meer balans en souplesse mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Number 15 is accepted in the stud book without a premium.
van de nummer 16. Een merrie met heel veel jeugduitstraling nog. Die voldoende in het ras staat, voldoende edel in het hoofd, ook voldoende lengte in de hals. De schouders zouden we liever iets schuiner willen zien. Ook iets geslotener zijn in de bovenlijn, met name het ruggedeelte. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, zou wel iets royaler in de hoeven mogen zijn. De stappen laat hij voldoende tact en ruimte zien. In draf daarentegen blijft hij erg op de voorhand lopen en mist de kracht en het ondertredende achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Number 16 is accepted in the startbook without a premium.
Dan de uitslag van de tweede groep opnames. Als derde geplaatst in deze rubriek is nummer 31. Een merrie met voldoende rasuitstraling, die wel iets vroegrijp aandoet, ook iets naar voren gebouwd is, mist wat lengte in het voorbeen. In de bovenlijn zouden we graag toch iets meer aansluiting op de rug willen zien. Het kruis is ook hellend. Het paard heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. In de stap laat hij voldoende tact zien, maar zou iets actiever in het achterbeen mogen aantreden. In de draf heeft hij voldoende ruimte, maar is hij iets zwaarmoedig. Ook hier zou hij iets meer oprichting kunnen tonen en een iets actiever achterbeen mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan als tweede geplaatst nummer 14, een merrie met een edele rasuitstraling die een lichte hoofd-halsaansluiting heeft. Ook veel lengte in de hals laat zien. Merrie is in de bouw iets gerekt, zou ook iets geslotener in de bovenlijn mogen zijn. Ook iets hoog en hellend in het kruis. Het beenwerk is fijn en van goede kwaliteit. In de stap laat hij voldoende ruimte zien, maar zou iets actiever mogen doortreden. Is ook iets toontredend in de bewegingsafloop voor. In draf loopt hij iets op de voorhand, heeft wel veel buiging in het achterbeen, maar zou iets meer oprichting in de draf mogen tonen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan op kop geplaatst in deze rubriek een merrie met heel veel rasuitstraling. Ook een correcte bouw, een langgelijnde merrie met veel lengte in het voorbeen. Heeft een goede bovenlijn. Zou iets minder hellend in het kruis mogen zijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, heeft royale hoeven. Merrie laat een actieve en ruime stap zien. Is wel iets toontredend in de voorbeenafloop. In de draf laat hij een takmatige draf zien met voldoende ruimte en voldoende kracht. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of category number 3B. Number 11 is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Number 12 is accepted in the studbook without a premium. Number 13 is absent. Number 14 is accepted in the studbook with a third premium. Number 15 is accepted in the studbook without a premium. Number 16 is accepted in the studbook without a premium. And number 41 is accepted in the studbook with a third premium.
De uitslag van nummer 17, een paard wat wel iets rijker in zijn rasuitstraling kan. Voldoende lengte in de hals heeft, ook voldoende in het bovenlijn is, maar heel erg hellend in het kruis. Het paard heeft ook voldoende lengte in het voorbeen. Het beenwerk is voldoende droog, maar erg sabelbenig in het achterbeen. Ook in de hoeven zou die iets gelijker kunnen. In de draf maakt hij voldoende ruimte, ook voldoende opwaarts, maar moet toch meer kracht en balans tonen. De stap is helaas vandaag niet takmatig, dus vanwege de niet takmatige stap kunnen we deze merrie vandaag niet opnemen in het stamboek. The real result of number 17, she is not accepted in the stud book because of irregularity in the walk.
Nummer 21. Een hele grootramige merrie met veel rasuitstraling. Met een edel hoofd, ook een mooie verticale hals. Is correct gebouwd in de bovenlijn. Het beenwerk, de kwaliteit van het beenwerk is op dit moment toch zo'n bottleneck. Hij heeft de bouw van het spronggewricht in het achterbeen zou correcter mogen zijn. In stappen laat hij voldoende ruimte zien, ook voldoende takmatig, is soms wel eens iets gehaast. In de draf laat hij wel veel ruimte zien, ook voldoende buiging in het achterbeen, maar is erg op de voorhand. We nemen dit paard vandaag op in het stamboek zonder premie en dat zit met name vast op de bouw van het spronggewricht, wat niet correct is. Number 21 is accepted in the stud book without a premium.
de uitslag van de derde rubriek opnames. Als vierde geplaatst nummer 19. Een merrie die de luxe rasuitstraling wat mist. Die ook iets edeler in zijn hoofd kan. Wel heel veel lengte in de hals heeft. Met een stijlschouder, ook een goede bovenlijn. Ze is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Het is wel iets sabelbenig in het achterbeen. Het is een merrie die in stap zich heel erg opwaardeert. Laat een hele ruime en actieve stap zien. In draf heeft hij voldoende ruimte, maar zou iets krachtiger door kunnen treden. Ook iets meer balans tonen. Vanwege de hele goede stap wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan als derde geplaatst nummer 18. Een merrie die voldoende in het ras staat. Ook voldoende lang gelijnd is. Met voldoende lengte in het hals. Iets steile schouder met een goede gesloten bovenlijn. Ook met een lang kruis. Het beenwerk is droog. Heeft ook royale hoeven. Is correct gesteld ook in het beenwerk. De stap is takmatig. We hebben hem in de groep nog even door laten stappen. In de groep toont hij ook voldoende ruimte in de stap. In de draf, hij vertrekt goed, heeft veel buiging in het achterbeen. Zou iets meer iets meer oprichting mogen tonen. Ook iets het voorbeen meer uitleggen. Maar de stap en de draf zijn goed genoeg om deze merrie vandaag op te nemen in het stamboek. En ster te verklaren met een tweede premie. Op de tweede plek geplaatst is nummer 20. Een merrie die wel iets edeler in zijn rasuitstraling kan. Wel iets naar voren gebouwd, maar verder lang gelijnd. Een merrie met veel behang. Ook een goede bovenlijn, goede aansluiting in de lendenen. In stappen laat hij voldoende ruimte en activiteit zien. Is iets toontredend in zijn voorbeenafloop. In draf heeft hij heel veel tact. Ook veel ruimte en veel buiging, maar zou iets meer oprichting nog mogen tonen in de draf. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Dan op kop geplaatst in deze rubriek nummer 32. Een merrie met heel veel rasuitstraling, ook heel veel front met veel behang. Die merrie die lang gelijnd is, die een hele goede schuine schouderligging heeft, ook een correcte bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is lang gecoat, is soms iets week gecoat in het voorbeen. De stap is ruim en voldoende takmatig. In draf laat hij wel voldoende ruimte zien. Maar zou iets meer buiging in het achterbeen mogen tonen. Ook iets meer balans mogen laten zien. Maar vanwege de goede rasuitstraling en de correcte bouw wordt deze merrie vandaag ook opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. The result of category number 3C, 17 is not accepted in the startbook. Number 18 is accepted in the startbook and declared star. Number 19 is accepted in the startbook with a third premium. Number 20 is accepted in the startbook and declared star with a second premium. Number 21 is accepted in the startbook without a premium. And number 32 is accepted in the startbook and declared star with a second premium.
die 4 jaar oud is, waarvoor de leeftijd voldoende jeugduitstraling heeft, die in de bouw toch iets langgelijnder mag zijn. Heeft voldoende lengte in de hals, is iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting en mist daarbij wat nek. De bovenlijn is voldoende gesloten, het kruis is erg hellend. In het voorbeen is hij vooronderstandig, heeft voldoende kwaliteit in de gewrichten. De bouw van het spronggewricht hebben we op dit moment toch een bemerking op. Daar is hij in ieder geval niet voldoende in. In de stap laat hij een ruime stap zien. Ook takmatig zou iets actiever door mogen stappen. In de draf heeft hij een voldoende takt, maar zou meer oprichting mogen tonen. In de draf heeft ook een iets hoog ritme. Deze merrie blijft vandaag stamboek zonder premie. The result of number 24, she's already stud book, but she stays in the stud book without a premium.
De uitslag van de rubriek stamboekmerries voor graadverhoging. Op de derde plek geplaatst nummer 22. Een hele grootramige, langgelijnde merrie met heel veel front. Heel veel statuur, ook heel veel behang. Een merrie die in de bouwtocht de voorbeenlengte wat mist. Ook in de rugaansluiting iets sterker kan. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Merrie laat voldoende ruimte in de stap zien, maar zou iets actiever aan mogen treden in het achterbeen. In de draf maakt ze wel voldoende ruimte, maar blijft erg op de voorhand lopen. Ook in deze gang zou ze toch een iets actiever achterbeen mogen tonen. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. Dan als tweede geplaatste nummer 25, een 4-jarige merrie met voldoende rasuitstraling. Ook voldoende jeugdig met een edel hoofd. Voldoende verticale hals, ook in de bovenlijn voldoende aangesloten. Het beenwerk is hard en van goede kwaliteit, maar er is wel iets sabelbenig in het achterbeen. In de stap laat ze voldoende ruimte en ruggebruik zien. In de draf zien we een paard wat wel voldoende ruimte in de pas heeft, maar iets meer buiging in het achterbeen mag tonen. Ook iets meer lichaamsgebruik mag tonen. Ook deze merrie krijgt vandaag een derde premie. En op kop geplaatst in deze rubriek nummer 23. Een merrie met voldoende jeugd, ook voldoende langgelijndheid, die een goede rasuitstraling heeft. Voldoende lengte in de hals, die misschien iets meer kap op de hals mag hebben. Een goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn, is wel iets hellend in het kruis. Heeft kwalitatief goed beenwerk, is verder ook correct gesteld in het beenwerk. In de stap laat ze voldoende ruimte en voldoende buiging in het achterbeen zien. Is wel iets nauw in het voorbeen. In de draf heeft ze heel veel buiging in het achterbeen. Zet het achterbeen ook voldoende onder de massa. Maar zou iets meer oprichting kunnen tonen in de draf. Maar een technische, verder goede draf. Dus deze merrie wordt vandaag ster verklaard met een tweede premie. The result of the category number 4. Startbook mares for Star Declaration. Number 22 is a third premium mare. Number 23 is declared Star with a second premium. Number 24 has no premium today. And number 25 has a third premium.
Nummer 26, een ruim met heel veel statuur, heel langgelijnde ruim met veel front, ook een correcte bouw. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar zou iets correcter afgewerkt kunnen zijn in het spronggewricht. In de stap is hij nu toch, toont hij heel veel spanning, is hij iets kort en ook iets gehaast. In draf toont hij heel veel oprichting met een goed achterbeengebruik. Deze ruim wordt vandaag ster verklaard met een tweede premie. The result of category number 5, this gelding is declared star with a second premium.
Veulenboekhengst die komt voor sterverklaring. Een hengst met voldoende rasuitstraling, ook voldoende langgelijndheid. Met een hele lange hals die wel iets horizontaal is. Maar wel een hengst met rasuitstraling door zijn vele behang. In de bouw mist hij iets de lengte in het voorbeen. Hij zou ook iets sterker mogen zijn in de bovenlijn. Maar heeft wel voldoende lengte in het kruis. In de stap laat hij met name in de eerste stapronde ruimte en tact zien. Ook in de draf was hij eerst heel erg onstuimig en kon hij zijn balans niet vinden. Het laatste drafronde werd beter. Toont hij veel buiging in het achterbeen, ook de goede balans en zet het voorbeen ruim weg. Deze hengst wordt vandaag sterverklaard. Number 28 is declared star.
De uitslag van nummer 27. Een hele langgelijnde hengst met veel statuur. Ook veel lengte in het voorbeen. Met een correcte bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is correct gesteld. Zou iets langer gekoot mogen zijn. In de draf toont deze hengst veel houding. Maar een voldoende buiging in het achterbeen. Zet het voorbeen ook heel mooi ruim weg. Maar houdt zich iets vast in de bovenlijn. De stap daarentegen die is erg kort. Mist zo nu en dan ook de takt. Deze hengst wordt vandaag geen ster. En dat komt vanwege de beperktheid in de stap. '27 is not declared star.
hengst met voldoende rasuitstraling, edel hoofd, veel behang die iets zwaar is in zijn hoofd-halsaansluiting, ook iets zwaar in de hals. Een hengst met een correcte bovenlijn die wel iets meer lengte in het voorbeen mag tonen. Het beenwerk moet meer kwaliteit uitstralen. De draf laat hij voldoende ruimte zien, zet in de draf ook het voorbeen heel ruim weg. Draaft wel iets op de voorhand, zou het achterbeen iets directer onder de massa kunnen brengen, maar wel een hele ruime takmatige draf. De stap daarentegen is heel erg kort. Het voorbeen is iets te vroeg weg, mist ook in de stap de takt. En vanwege de beperkte stap kunnen we deze hengst vandaag geen ster verklaren. The result of number 30, this stallion is not declared star.